ब्रँडिंग स्टे टाईट. कोल्हापूर असल्यामुळे थोडं मराठी, थोडं इंग्लिश, थोडा आपला पुढचा अर्धा तास मस्त कोल्हापुरी ब्रँड डेव्हलपमेंटचा ठसका होऊन जाऊ द्या. सो building your brand, whatever I am going to talk in next 30 minutes is not anything very bookish or very theoretical. This is just my experience that I have gathered through my journey of developing rural health in my area, developing some medical educational institutes, or meeting some interesting brands in society, not just from medical field but from all the fields, and various experiences with many persons' situations. So what exactly is brand? Let us try to understand. Since we are medicos, if we don't start with definitions, असं थोडं अर्धवट वाटतं, भात न खाल्ल्यासारखं. So exactly what is brand? So brand can be any product, person, or it can be a place which gains a special status or identity, which has a legacy. Legacy doesn't exactly mean inheritance. Legacy is something that is created. My father is a pediatrician, so I inherit a legacy of pediatrician. But what different brand have I given? I have added medical education to it. I have added public health education to it. So I mean legacy in a way where the person's experience will outlive him or will be remembered after him. In that way, the most important element of a brand, आपण मराठीत म्हणतो ना, खूप सुंदर शब्द आहे, व्यवच्छेदक लक्षण. बऱ्याचदा एडिटोरियल्समध्ये असतो बघा, व्यवच्छेदक लक्षण, किंवा द मोस्ट इम्पॉर्टंट फीचर दॅट इज ट्रस्ट. ट्रस्ट अबाउट द पर्सन, ट्रस्ट अबाउट द प्लेस, ट्रस्ट अबाउट द ब्रँड. आता बघा, घाईघाईत इतकं पण मी कोडोलीकर सरांना म्हटलं की सर 1 तास आहे, मला देवीचं दर्शनाची माझी सोय होईल का? सो दिस इज अ ब्रँड. कोल्हापूर महालक्ष्मी टेम्पल दर्शन. पर्सन हू इज पासिंग, ही इज बाउंड टू at least try to visit that place. So this is a trust that a person visiting Kolhapur has a very high probability of visiting Mahalakshmi temple. In that way, very important, it has to be a unified experience, the same experience with every person. You take anyone, Ratan Tata, same experience with anyone, or even doctors. Let us not give very big examples. The people will remember, will राजा असू द्या, रंक असू द्या, सेम एक्सपिरियन्स. डॉक्टर आनंद पंडित आमचे होते, पिडियाट्रिशियन, सरांना बऱ्याच जणांना माहिती आहे. तर ते त्यांच्याकडे ती चिठ्ठी टाकण्याची सिस्टम होती. तर एकदा सुरेश कालमाडी फाटकन ओपीडीत घुसले. ते म्हणे नाही सॉरी, तिथे चिठ्ठी टाकायची, नंबर येईल, नेक्स्ट डे यायचं, कोणी असू द्या. सो दिस इज अ युनिफाईड एक्सपिरियन्स. हे लोक ऑब्झर्व करतात, बघतात. सो दिस कंट्रीब्युट्स टू बिल्डिंग अ ब्रँड. अँड लास्टली, ट्राय टू अंडरस्टँड. See this diagram, what you are and what people perceive and a part of it. So don't get confused that to build a brand, I have to change myself. म्हणजे मी ब्रँड आहे म्हणजे मला सकाळी उठल्याच्या क्षणापासून ब्रश करताना पण मी ब्रँड, झोपताना पण ब्रँड, हनीमूनला गेल्यावर पण ब्रँड. नो, इट्स अ पार्ट ऑफ पर्सनॅलिटी, बट इट इज अ pre-decided thing that this part of personality is to be conveyed to the masses. Amol Annadate can be anything. Amol Annadate is a big sphere. त्याच्या व्यक्तिमत्वामध्ये कितीतरी रंग आहेत, हजारो रंग आहेत, पण कुठला रंग आहे जो ठरवून लोकांना दाखवायचा आहे आणि जो लोकांना परसिव्ह असायला पाहिजे. सो दॅट इज द इंटरफेस, व्हॉट यू आर ऑर व्हॉट अँड द थिंग दॅट यू वॉन्ट टू कन्वे अँड व्हॉट पीपल परसिव्ह. सो हू कॅन बी अ ब्रँड? द आन्सर इज इन दिस स्लाइड. इफ अ पर्सन, हे माहिती आहे ना सूरज पवार, तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेल ना, मी काय फार बघितलं नाही, पण ते झापूक झुपूक झापूक झुपूक असं काय काय सोशल मीडियावर चालू आहे. तर सी, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, इट्स नॉट अ जोक, मिनिंग आय एम नॉट ट्राईंग टू इन्सल्ट हिम ऑर मेक अ जोक आउट ऑफ इट. पण त्या जर तुम्ही त्या सोशल मीडियाच्या रील्स बघितल्या तर तुम्हाला त्याच्यावर वेडेपणा सोडून काहीच दिसणार नाही. काही वेडेवाकड्या उड्या मारल्या आहेत काही, पण बघा
कन्सिस्टंटली वेडेपणा केला आहे, कन्सिस्टंटली युनिफाईड एक्सपिरियन्स, अँड दॅट इज मेड हिम अ ब्रँड. अगेन बाबा रामदेव, see what I want to convey is, if a non-medico person, see when in the conferences I talk about this thing, in medical field or my friends say ki अरे अमोल, what you are talking is a very hi-fi thing यार, आपण डॉक्टर्स आहोत आपण. If a non-medico person like Baba Ramdev has built a medical brand, we have condemned it a lot from all IMA platforms everywhere, but still, are we able to close the Patanjali stores? No, he enjoys that brand value, and let us forget what is right and wrong, but just see the logo. He has combined spirituality with medicine, and he has used that. He has used his saffron clothes, yoga, pranayam, Ayurveda, Patanjali stores, made a brand out of it. So this is, if so, what I want to convey is, if you won't do it, if we won't do it, somebody else will do it. So why not we will do it. Why brandings? We are doctors, the last person, म्हणजे आपल्या वर्गातला MBBSचा सगळ्यात ढ विद्यार्थी जो असतो तो 8-10 वर्षांनी पास होतो, तो पण सोसायटीतल्या सगळ्यात वर्स्ट माणसापेक्षा बेस्ट असतो, isn't it? So about excellence, about professional excellence, we are no doubt we are the best. We are good, we are socially sensitive. Every doctor is passionate about his patients. I was talking since morning, I talked to many consultants here. So definitely we are there, but the question is, are we perceived as what we are? Why there is so much anti-incumbency against doctor? I am doing research on this question since last 20 years. Meaning I should admit it that I am a pediatrician's son, so I had a very nice life, and I can say that I was born with not at least a golden but at least a silver spoon. And I had this question in my mind, that why the anti-incumbency against a rich doctor is very high than any rich CA or rich politician or rich advocate or anyone. I think you all agree. So I think this is the thing that we don't convey. Even if we are taking money, still 24/7, I think that we are into a social service, because we are charging very less than what we deserve, or what is our excellence. So we need to convey that in some or the other way. So art and science of creating this perception is branding. And I always feel that it is always more essential for the people who are good and better, because these are the people, see, it's very difficult to be good when goodness is not in demand. आणि हा कलियुग सध्या तसा आहे. म्हणून आय थिंक की कलियुगामध्ये ब्रँडिंगचं महत्त्व हे चांगल्या गुणवान माणसाला खूप जास्त आहे. म्हणून माझं एक वाक्य आहे की गुणवान माणसाने ब्रँडवान असलं पाहिजे, त्यांनी त्या स्वतःची ब्रँडिंग अजून जास्त केली पाहिजे. What is the use of brand development and strategy for healthcare setups, hospitals, doctors? What happens is, we doctors are very spontaneous and natural. त्यातल्या त्यात तर मी म्हणत असतो की आपण 4-5 भागातली जी लोक असतो, मराठवाडा, विदर्भ, कोल्हापूर, पश्चिम महाराष्ट्र, आपण बिंदास्त आगळपगळ जसं आलं तसं बिंदास्त समोर आलं तसं द्यायचं ठोकून गड्याला, असं थोडं आपलं spontaneous असतं. But in branding things don't work like that. Brand strategy is a pre-decided and well-planned perception planting, and it can be partly true. I'm not saying that it has to be 100. There is a part of truth, but again, believe me, we doctors are so truthful that we don't need to think that whether it's true or not. Again, in branding, what should not be done is also very important as what should be done. As I said, personality and the brand can be slightly different, and the thing of the personality that needs to be carried as a brand can always be decided. And ultimately, our brand assets will represent us. Now, I am running Anand Group of institutes and hospitals. So when people come to my institutes, which are established by me, or I am telling
that I have established this, I am founder of that institute. So they will always try to search or find the brand values that I am trying to convey in the market. If the quality of toothpaste or the comb or the phone, whatever, in Sayaji is bad, we are not going to blame the manager or the staff. What we will say? काय राव इतके मोठे लोक आहे, साधं पेस्ट चांगलं ठेवलं नाही. So DY Patil Group's legacy, trust, everything is represented by the taste of the malpua that they are serving here. So this is what I want to convey. This is the thing that your assets are going to convey, and that is the reason that we need to take our hospitals, our assets, every nook and corner of our hospital very seriously. Again, although these are in medical field, these are interchangeable, but there are two types of brands. One is hospital-based brand and second is a person-based brand. See, there is a very common trend in our medical field. Patil Hospital, Annadate Hospital, Firke Hospital, whatever. Now, if this person is trying to put his name in the brand, he needs to be, it's not wrong or right. See, the implication of that needs to be seriously thought. Now, I am an entrepreneur, I am into medical education, I am an orator, I am a writer, and if I am not going to be there in the hospital and I am thinking of delegating, then it's no use saying Annadate Lahan Mulanche Hospital. It has to be Anand Hospital with, and from day one I will convey that there will be many people who are working here. So this is the difference between your hospital-based brand or person-based brand. Again, about the names, or since my father, I had this problem a lot when I started my practice. My father is a pediatrician, 58 years he is practicing, and it was a pediatric hospital. When I came with the thought of establishing a multi-speciality hospital, super speciality hospital. So I had such a difficult time that changing the perception that this is a pediatric and a gynec hospital to a multi-speciality hospital. And I had to carve a lot of strategies, lot of things, and it took around 6 to 7 years to change this brand from a pediatric and a gynec hospital to a multi. So these are the differences between hospital-based and a person-based brand. And as I said, both have their advantages and disadvantages. Brand strategy and building a healthcare brand is important. First, to generate a greater market share. We know that this year around 800 to 900 seats of MBBS have increased. Every day MBBS graduates, doctors are coming from foreign countries, foreign universities with degrees, and the competition is increasing, not for the senior, but the youngsters, or even I can say even seniors will admit with this that the competition is going to increase day by day. So accelerating new patient acquisition. Medical field, or not just medical field, any business I would say has a saturation point. And in a medical practice, the saturation point comes somewhere around 15 years, 10 to 15 years, or say 20 years, where the families or the patients who are there, the same patients keep on coming. So new patient acquisition is a very difficult thing, and it can be achieved through brand strategy. In my practice, I discovered that people thought that pediatrician can treat only up to 5 years, 6 years, 7 years, maximum 10 years. Pediatrician इथे बरेच उदय पाटील सर असतील मला वाटतं की गेले माहीत नाही. So 13-14 years when I used to meet them, नाही साहेब आता तर पोरं मोठे झाले ना. अरे मोठे 12-13 वर्षाचा आहे ना, अरे मी pediatrician. So I need to convey the definition. So the campaign for this is बालरोग तज्ञाकडे 17 वर्षापर्यंत. This can be a branding campaign. की till 17 years or 16 years pediatrician can take care, and the definition of pediatric age group is till 16 years officially by IAP or AAP. So these are the things where branding comes into place. Staying ahead of changing market needs and emerging market opportunities. I'll just give an example for this. When we were planning a cardiology and CVTS unit in our hospital, which is a taluka place, so we had a discussion in management, which is our family, that we won't be able to afford this, or
we won't be able to sustain or we will not be able to earn much out of this. But the point is, when you want to differentiate your brand from the market, you have to have things which may not give you profit, but will give you a better branding value. So the cardiology, a cath lab, a CVTS unit was a crown, and I have to have the crown because I'm a second generation guy. I'm not a first generation guy. So this is the thing. I have a 250 acres or 200 acres land, and I can start a cath lab. So this is how the brand value in the market or the things that you do will work. Doing the things first in the market, first PET scan, first CT scan. Apan ads bagto baga. I in the morning in 2:30 I arrived, and I was just reading. I saw and I read first 5-star hotel in Kolhapur, Sayaji. So this is, they wanted to convey. They are conveying that we are the first, we are the market leaders. Nantar kiti पण येऊ द्या, पण आम्ही पहिले आहोत. So this will give a brand differentiation. So this is the way we have to think. Improving patient experience, I will give some examples after that. I have my friend SVK speaker after me, so I take permission for 5 minutes. Again, use of brand advocacy and branding. Defining a brand identity. This is a very important question. When you sleep, the last thing in your mind, and when you get up, the first thing in your mind should be, what is the thing that my brand is offering, and what is the thing that my brand should be accepted or it should be alive in the market. काय कारण आहे आनंदचा ब्रँड हा का टिकला पाहिजे, काय असं वेगळं याच्यामध्ये, what is the unique need that I am going to fulfill, am I going to have the least patient turnover time, can I have someone that as soon as the patient enters, he will be taken to the OPD, although the busy OPD, he will be given a token, he will made to sit, the turnover time will be less, he will be immediate, the prescription will go to the pharmacy, immediately the pharmacist will keep the medicine bag ready, and as soon as he comes, he will ask ki, Satish Patil, he aushadha, he bill, and he will be out of the hospital within 5 to 7 minutes, 10 minutes, 15 minutes. So what is the unique need that I can brand? The discharge, after discharge, the billing time is a huge issue in the hospital. So can I reduce that? So this is the thing that that will give a brand voice. तिथे वेळच लागत नाही, त्या हॉस्पिटलमध्ये वेळ लागत नाही, त्या हॉस्पिटलमध्ये खूप बसावं लागतं. So these are the things that are brand voice. And how your audience perceive, and remember, you, as I told, it's not that you should do it, you have to convey them every time. You have to tell them again and again की केलं बरं का, मी केलं बरं का, आता चालू आहे ना लाडकी बहीण, लाडकी बहीण, लाडकी बहीण, लाडकी बहीण, लाडकी बहीण. सो दॅट इज अ ब्रँडिंग. सगळ्यात कमी वेळ लागला, सगळ्यात कमी वेळ लागला. सो दॅट इज अ हाऊ इट इज परसिव्ड. So you have to repeatedly tell them, but it will be only believed if you give them that experience. Brand voice and personality and brand identity. Again, I'm not here to tell you that be a sympathetic doctor, be a authoritative doctor, be a very clinically oriented doctor. It's your choice. But again, it has to be consistent, persistent, and same with everyone. My father, he hardly speaks, and I only speak. ते बोलतच नाहीत, खूप काम करतात. मी काम नाही करत, बोलतो, पण दोन्ही गोष्टी एक्सेप्ट कशा व्हायला पाहिजे, कशा झाल्या. So these are the things. It has to be consistent, persistent, and same with everyone. Brand values and how they are expressed. So brand values can be expressed, and you have to decide, sit with your staff, sit with your top management or your directors, and you decide. For example, as an institution, I am running institutes related to medical education at my place, like Ayurved College, homeopathy, nursing, physiotherapy, school, junior colleges. So one thing that we decided, I observed one, and again brand competition. When I entered this field, even here we have a lot of people who are in our association, Kodoli and all. So one thing I observed, that in all these medical colleges other than MBBS, the staff are not given payment on time.
So one thing that we decided, our brand value, and which is stocked in the market, and that's the reason people are coming to us, is 10th of every month, without fail, whatever may be the thing, म्हणजे जमीन काय आकाश पाताळ एक झालं तरी चालेल, 10 तारखेला बँक बंद होईपर्यंत 5 वाजेपर्यंत आमचे पेमेंट्स जमाच व्हायला पाहिजे, काहीही येऊ द्या तिकडे. अँड when we decided this, COVID came. Again, in management association, there was a consensus that let us cut the payment by half, whatever. We stick to our brand value. That no, COVID असू द्या, काही असू द्या, सगळे मेले तरी चालतील, जग बुडी झाली तरी चालेल, पेमेंट वेळेवर होईल. So this is the thing we established brand value in that difficult time. So we can decide and we can establish that and convey that. As I said, deciding your brand value. In hospitals, now hospital has no more remained a hospital, it is more of a hospitality business. And so patient experience, see, along with, I think previously it was when my father started practice, or even now, or even with him, when people come to him, they consult him, they are not expecting any kind of experience. Prescription, leha, bahir. With me or my generation, they have a lot of expectations. So how you can improve a patient experience, and again, can we give a unified, it can be very small thing. Now the summers are hotter than they were before. So can we offer a, म्हणजे ग्लास ऑफ वॉटर जाऊ द्या हो, ते छोटे आपल्याला टपरीवर प्लास्टिकचे ग्लास मिळतात ना, एवढे एवढे चहाचे, तेवढं तरी पाणी आपण देऊ शकतो का लोकांना थंड? तेवढं जरी दिलं आणि तेच करत राहिलो, इनफ. पीपल विल नॉट बॉदर अबाउट व्हॉट इज द क्वांटिटी, व्हॉट इज द क्वालिटी ऑफ द ग्लास, बट दे विल नोट की इमिजिएटली वेन वी गो, वी गेट अ ग्लास ऑफ वॉटर, वी गेट अ सिप ऑफ वॉटर. दिस इज अ पेशंट एक्सपिरियन्स. गार वाटतं, थंड वाटतं, शांत वाटतं. त्या हॉस्पिटलमध्ये गेलं की शांत वाटतं, शांत वाटतं, शांत वाटतं. दिस इज अ ब्रँड व्हॅल्यू दॅट विल बी पर्कोलेटेड इन द मार्केट. Marketing can be, never be direct. It is dependent on human experience, and as I said, planning and planting the perception about your behavior, how you are. So during my Arogya Wari, an initiative where I visit all the villages of my taluka, I met this old woman, आजी भेटल्या, आणि मला लक्षात आलं की त्या पूर्ण चालल्या वारीमध्ये, आणि लक्षात आलं की त्यांच्या पायात चप्पल नाही. छोटंसं जेस्चर आहे. त्यांना चप्पल आणली, त्यांना त्या गावावरून बोलवलं, चप्पल दिली, आणि फक्त दिली नाही, ती लोकांना दाखवलं. वी आर एम्पथिक. ही एम्पथी आहे आमच्यामध्ये, डॉक्टरांमध्ये. अँड वेन आय एम डुईंग दिस, आय नो दॅट आय एम रिप्रेझेंटिंग मेडिकल कम्युनिटी. सो दिस इज अ व्हॅल्यू दॅट आय एम इम्बायबिंग, आय एम कन्वेईंग, नॉट जस्ट अबाउट मी अँड माय बिहेवियर, बट ऑल्सो अबाउट माय फील्ड. सो आय थिंक स्मॉल थिंग्स यू नीड टू पिकअप. Do that, show them. Pick up, do that, show them. And mind you, if you are little mindful, it is not that difficult. म्हणजे इतकं बरं, यात काही असं नाटक पण आहे, खरं केलं आहे, खरं वाटलं मला की हे करायला हवं. सो दीज आर द थिंग्स. वन ह्युमन एक्सपिरियन्स. डॉक्टर उदय बोधनकर फ्रॉम नागपूर, ही यूज टू गिव्ह स्मॉल, एक लाडू ते राजगिऱ्याचा प्रत्येक पेशंटला द्यायचे. तर ते इतका छान तो एक्सपिरियन्स क्रिएट झाला वर्षानुवर्षे नागपूरमध्ये. ते लाडूवाले डॉक्टर म्हणून त्यांना सगळे ओळखतात. सो दिस इज हाऊ यू क्रिएट अ एक्सपिरियन्स. knowing your USP. What is your USP? As I said, it can be silence, it can be communication, it can be anything. Knowing it, even if we are not offering anything, we will just offer you best clinical treatment. हे तुम्ही कन्व्हिक्शननी सांगा ना त्यांना. आमच्याकडे बाकी काही मिळणार नाही, आम्ही गोड बोलणार नाही, काही करणार नाही, काही नाही, पण आम्ही बेस्ट ट्रीटमेंट देणारे आहोत. आमच्यासारखी बेस्ट ट्रीटमेंट तुम्हाला जगाच्या पाठीवर कुठे मिळणार नाही. आमच्यासारखं बेस्ट डायग्नोसिस सगळ्यात कमी वेळेत कुठेही मिळणार नाही. सो दीज आर द थिंग्स दॅट नोईंग युअर USP. ब्रँड पर्सनॅलिटी अँड आयडेंटिटी. सो द फर्स्ट ब्रँड अबाउट पर्सनॅलिटीज. What is the first recall when someone mentions you, someone meets you, and what is the experience that you give him? Now yesterday I had a short route to take from Vaizapur to Kolhapur. I had a short route, 6, 7, 8 hours. SV Kulkarni called me. आमल्या, मला पुण्यावरून तू उचलायचं, डेक्कन हेराल्डला थांबतोय, जास्त बडबड नाही, फोन ठेव.
See, but I was dying for that 3 hours, 4 hours, 5 hours experience with him, because I had a recall of several experiences with him, how he loves me, how he treats me, how he mentors me. So that experience made me give my 4 hours. So I think this is the recall. Again, it is outward experience, as I said, your dressing, your identity, whatever, and your inward experience. So one very nice example, I see many people when they meet you, they greet you in a special way. संजय उपाध्याय, माय क्लोज फ्रेंड, ते कधीही त्यांना भेटलं, काय सर कसे, मस्त बिंदास 24 तास, असंच प्रत्येकाला म्हणतं. एक आमचा मित्र आहे पिडियाट्रिशियन, तो भेटला की श्री स्वामी समर्थ. ठीक आहे ना, त्यांनी ती ब्रँड व्हॅल्यू क्रिएट केली. कोणालाही भेट श्री स्वामी समर्थ, श्री, लोक म्हणतात अरे तोच ना तो श्री स्वामी समर्थवाला. तो दे विल नॉट रिमेंबर हिज नेम, बट दे विल रिमेंबर दिस brand identities that he is carrying. Again, brand personality and hospital, these things, now we have a lot of people. So your logo, the font in which it is written, your tagline, again your tagline is the reason why your brand should exist. American Cancer Society, you see all the associations, I don't know why our associations don't have taglines. They should have. For a cancer-free world. So this is American Cancer Societies. The Habitat, foreign brand, because everyone deserves a place to live. The Habitat. So it's a reason why they should exist. Again, colors that we are using. So if in medical field or for other businesses also, light shades, dark shades. For women and child care, we can use pink or any other shades. I am not an expert in this, but I want to tell that this is an expertise and it affects our personality, our brands, our hospitals, our healthcare setups. Carrying your brand. Okay, just last 4 or 5 slides. Carrying your brand. The most important, I think, is many times it happens that we want to propagate our brand, but we ourselves are shy of carrying our brand. So if I am going for Arogya Wari, I go whenever I am in my place in Vaizapur, morning 7 to around 2 to 3, I am in some village for this Arogya Wari, wherein we conduct, we collect all the bhajni mandal, kirtan, and all people, they gather. गावामधून एक कीर्तनाची फेरी निघते, एक आरोग्याबद्दलची ग्रामसभा होते, आरोग्य शिबिर होतं. सो वेन आय रिअलाइज दॅट पीपल आर फेड अप ऑफ हेल्थ कॅम्प्स, वी कन्वर्टेड इट इन टू आरोग्यवारी. अँड इफ इन सिन्स मॉर्निंग 2-3 पीपल आस्क्ड मी की हे दे आर ट्राईंग टू सी ह्या काय बिल्ला आहे. आत्ता मी जेवत होतो आणि माझी प्लेट कोणीतरी उचलून नेली तिथून आत्ता त्या मारवा हॉलमध्ये. तर मला पटकन आमचे कोणीतरी मित्र होते, ते म्हटले की अरे ते आरोग्यवारीवाले होते ना, त्यांनी उचलली. चला ब्रँडचा फायदा काहीतरी, माझी प्लेट कुठे गेली ते कळलं मला ॲटलिस्ट. सो यू नीड टू कॅरी. व्हेरी गुड एक्झाम्पल इज डॉक्टर विश्वनाथ कराड. he established the World Peace University, MIT, World Peace University, and he imbibed Jnaneshwar Mauli as a brand of MIT. ते तुम्ही गेले का MITला? मला माहिती आहे. कोणी तुम्ही गेलाय सर? समोर ती मोठी मूर्ती आहे बघा, मोठी मूर्ती आहे. तर विश्वनाथ कराड हे फक्त त्या वर्ल्ड पीस आणि अध्यात्माचा ब्रँड नाही, ते धोतर घालतात. ते काय ते जिओ सायन्स आणि त्या काळातला तो प्रोफेसर आहे, ते छान धोतर एकदम, म्हणजे ते धोतर 50,000चं असेल असं काही नाही, पण ते धोतर घालतात, गंध लावतात, टिळा लावतात. बघितलं का तुम्ही? घरातून डबा येतो आणि ते गिफ्ट देता जेव्हा, तेव्हा ते कोणालाही धोतर आणि ते हेच देतात. ज्ञानेश्वर माऊलींचा फोटो देतात, मला वाटतं राहुल दादा पण तेच देतात. सो सी व्हॉट ही इज ट्राईंग टू डू, ही इज कॅरिंग दॅट ब्रँड. अगेन वन एक्झाम्पल विच आय कॉपीड इन माय स्कूल इज ज्ञानप्रबोधिनी. शाळेचे विद्यार्थी आहेत का कोणी इथे? ज्ञानप्रबोधिनी नसतील कोणी? आहेत, ज्ञानप्रबोधिनीचे आहात, व्हेरी गुड. तर आय वॉज सो इम्प्रेस्ड वेन आय केम टू नो ते गांधी टोपी आणि हे घालतात. सी, ज्ञानप्रबोधिनी इज अ स्कूल where even Narendra Modi and Rashtrapati President Draupadi Murmu can also, she cannot get a student's admission in that school. सगळेजण सांगतात काही सांगा पण त्या ज्ञानप्रबोधिनीत ॲडमिशनचं काम सांगू नका. मुख्यमंत्री देवेंद्रजी सांगतात अरे बापरे ॲडमिशन ज्ञानप्रबोधिनीचं नाही ना, हां मग ठीक आहे करतो. सी दिस इज अ ब्रँड व्हॅल्यू. आणि व्हॉट दे आर डुईंग इज
दे आर कॅरिंग द ट्रेडिशन, इंडियन ट्रेडिशन. दे आर नॉट शाय. त्यांना टाय आणि ह्याची गरज नाही आहे त्यांना. सो दिस इज द ब्रँड दॅट दे हॅव कॅरीड ओव्हर इयर्स ऑन देअर क्लोथ्स ऑर वेरेवर दे आर गोईंग. Campaigns and drives, last 4-5 slides. Campaigns and drives for your brand. So as I thought of Arogyavari, there can be many ways we can carry our brand to the grassroots. This is again a brand advocacy. What I have done in my place is, I have the Asha Sevika, Anganwadi Sevika, 850 Asha Sevika and Anganwadi Sevikas are our brand ambassadors of not just of Anand Hospital but of Amol Annadate. So every year Rakshabandhan I call them, प्रत्येकाकडून राखी बांधून घेतो, त्यांना सगळ्यांना सांगतो की अमोल तुमचा भाऊ, अमोलला तुम्ही आहो जाओ डॉक्टर साहेब म्हणायचं नाही, अरे तुरे बोलायचं. सो हे नातं त्यांच्याशी जोडून त्यांना एक सोशल ब्रँड ॲम्बॅसिडर्स बनवलं. त्याच्यामुळे वी नेवर, म्हणजे आम्हाला जनरल प्रॅक्टिशनर्स आणि हे याची आणि आशा सेविका आणि अंगणवाडी सेविका दे हॅव रिच्ड एव्हरी होम. प्रत्येक घराघरामध्ये त्या पोहोचलेल्या आहेत. सो दिस इज ब्रँड ॲडव्होकसी. अगेन ब्रँड ॲडव्होकसी थ्रू असोसिएशन्स. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन सोशल मीडिया ऑर एव्हरीवेअर. तुम्ही कोणासोबत दिसता, तुम्ही कोणासोबत असता हा तुमचा प्रश्न आहे, प्रायव्हेट आहे, त्यात कोणाला पडायचा अधिकार नाही. पण तुम्ही कोणासोबत दिसता हे खूप महत्त्वाचं आहे. रिंकू राजगुरू माझी मैत्रीण असेल चांगली, पण मी तिच्यासोबत शोकेस नाही करणार. मी कुमार केतकरांसोबत करेल, मी विनय सहस्रबुद्धेंसोबत करेल, मी SV कुलकर्णीसोबत करेल. अँड अगेन वेज ऑफ ब्रँड ॲडव्होकसी इज वॉट मी अँड SVK ऑलवेज डू, की सॉफ्टली ट्राय टू प्रमोट ईच अदर्स ब्रँड्स. मला सरांचा कधी कधी फोन येतो की अरे अमोल तुझा मीडियाचा ग्रुप आहे त्याच्यावर ढकले चल. मी सांगतो सरांना, सर हे जरा या लोकांपर्यंत आपल्याला पोहोचवायचं आहे. सो दिस इज ब्रँड ॲडव्होकसी विच कॅन बी प्लॅन्ड, विच कॅन बी डन. इफेक्टिव्ह यूज ऑफ सोशल मीडिया फॉर ब्रँडिंग. आय थिंक दॅट इफ वी थिंक सिरियसली व्हॉट इज आवर स्टोरी, आपल्या ब्रँडची स्टोरी काय आहे हे आपल्याला एकदा कळलं की आपल्याला इतरांच्या स्टोरीज दिसायला लागतात, आपोआप कळतात. when we talk to them and talk about these stories on social media. First carve your brand story. अमोल अन्नदाते किंवा कोणी असा होतो, मी असा झालो, मग people are interested in nostalgic and अशा स्टोरीज त्यांना हव्या असतात. मी असा होतो, मी महाराष्ट्रात पहिला आलो, मग मी KEMला गेलो, मग मी तिथे पण पहिला आलो, मग मी परदेशात गेलो, मग मला माझ्या गावाची ओढ वाटली, मला माझ्या वडिलांची आठवण आली आणि मग मी गावी आलो. This is a short brand story I can tell. So, and everyone has a story to tell. I believe that every doctor has a story to tell. So we should tell that. We should have a pride in our stories. We should have conviction in our stories. And ultimately, as I told, you can tell relatable stories to about people on social media. So last, in a nutshell, brand is not just logo. It is not just a color. It is not just a tagline, it is an experience. It's a feeling that can be recalled even after you. And even when the brand doesn't exist, everything has an expiry date. सगळे अमर नाही आहे, ते स्पिरिच्युअलिटीच्या लेक्चरमध्ये पण आपण ऐकलं. बट इट इज समथिंग विच विल बी रिकॉर्ड, विच विल बी रिमेंबर्ड फॉर टाईम टू कम. थँक्यू व्हेरी मच. प्लीज कनेक्ट विथ मी ऑन दिस व्हॉट्सॲप नंबर. अँड अ लास्ट ब्रँडिंग एक्सरसाइज दॅट आय वॉन्ट टू गिव्ह यू. सगळ्यांकडे फोन नंबर्स आहेत, सगळ्यांकडे फोन नंबर्स आहेत, हे फोन आहे सगळ्यांकडे. प्लीज एकदा तुमचा फेसनी तुमचा फोन ओपन करा. एक छोटीशी ब्रँडिंग एक्सरसाइज आपण करू शेवटच्या 1 मिनिटात. सॉरी SVK सर. त्याच्यामध्ये फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टा, कुठल्याही प्लॅटफॉर्मवर जा, कुठलाही तुमचा आवडत्या प्लॅटफॉर्मवर जा, गेलात त्याच्यावर आता डॉक्टर अमोल अन्नदाते सर्च करा आणि ते फॉलो करा. थँक्यू व्हेरी मच. Thank you. Now I will invite our next speaker, Professor Dr. SV Kulkarni. Already Dr. Amol sir has introduced him